Hello, my dear students. In the previous video, we had discussed about pH and its application in our daily life. Now, we'll discuss about the last part of the chapter, that is more about salts. We are going to discuss about what is salt and what are different types of salts and what are the products that we can get out of salt that we are going to discuss in detail. So, more about salts. We are going to discuss more about salts. Family of salts. So, to understand this family of salts, do salts also have family? You may be wondering, right? So, to understand family of salts, I'll give you one activity that's described in the textbook. Okay, so that is activity 2.13, which explains about write the chemical formula of the salts given below. Potassium sulfate, sodium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate, sodium chloride, sodium nitrate, sodium carbonate, and ammonium chloride, right? So let me write the formula of few of these salts. I'll not write for all salts. Few salts I'll write. The rest you must write. So chemical formula of potassium sulfate. K2SO4. K2SO4, potassium sulfate. Then comes sodium sulfate, Na2SO4, Na2SO4. Okay, so calcium sulfate you should write on your own. Magnesium sulfate you should write on your own. Copper sulfate I'll write CuSO4. Okay, then next set it's given sodium chloride, NaCl, sodium chloride, then sodium nitrate, right? Sodium nitrate is there, NaNO3, sodium nitrate. Then comes sodium carbonate, right? NaCO3. Na2CO3, sodium carbonate. And last one is that is ammonium chloride. Okay, so I'll write in the top NH4Cl, ammonium chloride. Okay, so these are the salts. Some salts given here. K2SO4 potassium sulfate, Na2SO4 sodium sulfate, CuSO4 copper sulfate, NaCl sodium chloride, NaNO3 sodium nitrate, Na2CO3 sodium carbonate, NH4Cl ammonium chloride. Okay, na? ಇಷ್ಟು salts ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. Identify the acids or base from which above salts may be obtained. ಈಗ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಆಸಿಡ್ reacts with base to produce salt. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ K2SO4 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ K2SO4 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆಸಿಡ್ ಬೇಸು ಎರಡು ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ K2SO4 ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಡ್. ಆಸಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, this is base part. This is acid part A and this is base part. First ಏನಿದೆ ಅದು base part. Second end acid part. Okay ನಾ? So ಈಗ ನಿಮಗ್ ನೆನಪಿರುವಂತ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ which acid may be used to produce K2SO4? Laboratory acid that you know is HCl, H2SO4 and HNO3. ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ K2SO4 ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ H2SO4. ಓಕೆನಾ? ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸ್ K is there, only K is there. Base means it should have OH ion.
So KOH, that is potassium hydroxide. These two makes K2SO4. Got it? K2SO4 ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದೇ ತರ you should be able to write for all the salts given. ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರೆಯಲ್ಲ. Na2SO4 ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು, CuSO4 ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅದ್ರದ್ದು ಆಸಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, H2SO4. ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೀ. Now I'll write for NaCl. NaCl ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ is Cl. Cl ಇರುವಂತ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ HCl, that is hydrochloric acid, ಪ್ಲಸ್ Na ಇರುವಂತ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ NaOH. ಓಕೆ, NaOH ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅದರಿಂದ ಬರೋದು NaCl. NaCl ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ Na2CO3 ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Na2CO3 ಲಿ CO3 is from acid, Na is from base. ಸೊ CO3 ಅಂತಂದ್ರೆ H2CO3. ಏನ್ H2CO3 ಅಂದ್ರೆ that is carbonic acid. H2CO3 ಅಂದ್ರೆ carbonic acid. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Na2CO3 ಲಿ ಬೇಸು Na ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ NaOH. ಆವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Na2CO3. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟು ಆಸಿಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಬೇಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ವಿ. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ 3, ದ ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ 4, 5, 6 salts. You should find out the acid and base. 4 which I have written here formula, and 2 which you have to write the formula. Now salts having the same positive and negative radicals are said to be belong to a family. Same positive or negative radical, ಸೇಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು ಯಾವುದು ಇದೆ ಕಾಮನ್? ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೇನೆ if you see this NaCl and NH4Cl, what is common in these two? In these two, common is chlorine. So they belongs to which family? Chlorine family. Chlorine family. So ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಐದರ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆರ್ ಆನಯಾನ್, ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಆ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತ ಅಯಾನ್ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ radicals are said to belong to a family. Radical means ions. For example, NaCl and Na2SO4 belongs to the family of sodium salts. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. Similarly, NaCl and KCl belongs to family of chloride salts. How many families can you identify among the salts given in this ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, Na2SO4 ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಲ್ಲದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ cations or anions present, we can divide salts into various families as sulfate family, carbonate family, sodium family, potassium family of salts. Okay, so shall I move ahead? Coming next, it's about pH of salts. You may be wondering, ma'am, salt andre adu neutral alva?
You have an idea that salt means it is neutral because it is formed from acid and base. But no, salt can be acidic too. It can be basic too. Like it is neutral. It can be of any of these three, acidic, basic or neutral. Then how is it possible? Let us see. Salt can be acidic, basic or neutral. Salts of a strong acid and strong base are neutral with pH value of 7. Strong acid and strong base. Salt of strong acid and strong base. That will gives us neutral salt. Okay na? ಹಾಗಾದ್ರೆ strong acid plus weak base ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಆಸಿಡ್ is stronger, so that will give us acidic salt. Okay, then weak acid plus strong base, that will give us basic salt. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? So it depends on the strength of the acid or base that's combining. Salts of strong acid and strong base gives us neutral salt with pH of 7, because pH 7 means neutral. Whereas coming to the next, salts of strong acid and weak base are acidic with pH less than 7. Salts of strong base and weak acid are basic with pH value more than 7. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Strong acid, strong base, neutral. Strong acid, weak base, acidic. Weak acid, strong base, basic. Got it? Like this, the nature of the salt will vary. So salt can be grouped as acidic salt, basic salt, and neutral salt also. Right? So pH of the salt can be found out by knowing which type of an acid or base it is made up of. pH of salts. Collect the following salt samples. Sodium chloride ಇರಬಹುದು, potassium nitrate, aluminum chloride, zinc sulfate, copper sulfate, sodium acetate, sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate, some other salts. Check their solubility in water. ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಲಿಟ್ಮಸ್. ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸಿಡಿಕ್ಕೋ ಬೇಸಿಕ್ಕೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Then find the pH using pH paper. pH ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆಯೋ, 7 ಇದೆಯೋ, 10 ಇದೆಯೋ, that we need to find out. Which of these salts are acidic, basic or neutral? Identify the acid or base from which the salt is made. Report in the observation in the table. ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಐ ಡೂ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ write here. Potassium nitrate formula is KNO3. KNO3, potassium nitrate. Okay na? ಇದ್ರದ್ದು ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ NO3 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, HNO3. ಬೇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು KOH. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು HNO3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. KOH ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ pH ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 7. ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫಾರ್, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ಟ್? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಟೇಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಟೇಟ್ ಈಸ್ CH3COONA. ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಟೇಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಸಿಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಸ್. ಸೊ CH3COO ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಸಿಡ್? CH3COOH. ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಅದು? ಅದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬೇಸ್ Na ಇದೆ. ಸೊ NaOH.
NaOH ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಆಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅದು? ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ salt. Basic salt. pH will be less, sorry, more than 7. ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, pH ನೋಡಿನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ pH will be more than 7. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಎಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ okay, aluminium chloride. Aluminium chloride AlCl3. Okay, aluminium chloride. ಇದರಲ್ಲಿ Al part is base, that is aluminium hydroxide. AlOH thrice aluminium hydroxide. So acid ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Cl ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ HCl. HCl is strong acid, whereas AlOH thrice is weak base. So ಆವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಬಂದಾಗ it will be acidic salt. pH will be less than 7. Got it? pH will be less than 7. So ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂದ ಎಸಿಡಿಕ್ಕೋ ಬೇಸಿಕ್ಕೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. Okay, for that what is basic is you should know which is strong acid, which is weak acid, which is strong base, which is weak base. Okay, among the acids and bases that is mostly required for your knowledge, HCl and H2SO4 and HNO3, these all are strong acids. They are strong acids. Okay, strong acids. Whereas weak acid anta bandaga ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು H2CO3 carbonic acid and CH3COOH. ಇವೆರಡು weak acid. Weak acid. Okay, base ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು NaOH, KOH, ಇವೆರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, or its combination of strong acid and weak base, or strong acid strong base, adre basis mele we can tell whether the salt is acidic, basic or neutral salt. Hope you understood about this. Shall I move ahead? Okay, so chemicals from common salt. This is very important part of the chapter, chemicals from common salt. What is common salt? Common salt is nothing but NaCl, that is sodium chloride. So is sodium chloride in the sodium chloride in the ಏನೇನ್ chemicals ಅನ್ನ extract ಮಾಡ್ತಾರೆ? That we need to know. The salt we use in food is a neutral salt, that is sodium chloride, because it is made from NaOH, strong base, HCl, strong acid. So neutral salt. Sea water contains many salts dissolved in it. Sodium chloride is separated from these salts. Sea water alli magnesium chloride kuda irutte. Magnesium chloride will be there. Okay, not just sodium chloride. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is how heap of salt is accumulated. Okay, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಅದು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಎ ರಾಕ್ ಮಿನರಲ್ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ they'll pass it to a larger fields, okay, where they let the water evaporate and the salt get deposited. Okay, this is how salt is produced. I mean, it's present in the seawater. From the seawater, salt is extracted. Deposits of solid salts are also found in several parts of the world, and this is called as rock salt. Adana rock salt, kalluppu anta ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Beds of rock salts were formed when the seas of bygone ages dries up. ಈ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೈಗಾನ್ ಏಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸೀನೋ ಓಷನ್ನೋ ಇತ್ತು. ಅದು ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಏನೋ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so common salt is an important raw material for various production of various substances like sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, etc. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they mainly use sodium chloride, common salt. This is done by a process called Chlor Alkali process. What is this Chlor Alkali process? It's a process in which they'll take concentrated solution of sodium chloride. Okay, na? Adana brine anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ they'll pass the current. When the current is passed through the sodium chloride solution, it will split and produce three products. One is hydrogen gas, another one is chlorine gas, another one is sodium hydroxide. And that process is called as Chlor Alkali process. So when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, which is called as brine solution, not brain, brine solution, it decomposes to form chlorine gas, hydrogen gas, and sodium hydroxide. This process is called as Chlor Alkali process. It's called as Chlor Alkali process because of chlorine gas released, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ NaOH is produced, that is sodium hydroxide produce ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ process ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Got it? I'll move ahead. So in this Chlor Alkali process ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, let me show you the image that I have taken from your textbook itself, which is also important for examination viewpoint also. You can see the image of Chlor Alkali process. Okay, equation ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Here they have taken a container. Okay, a container is taken and they have kept two electrodes. One connected to the positive terminal called as anode, another connected to the negative terminal called as cathode. Okay, anode attracts anions. Anode always attract anions and cathode attract cations. Okay, now so here what they do, they have taken brine solution here. Brine solution is taken. Brine is nothing but concentrated NaCl solution. ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸೆಪರೇಷನ್ಗೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ when they pass the current, this NaCl, which is nothing but brine in aqueous form with H2O ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ aqueous form ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It splits into NaCl splits into Na plus ion and Cl minus ion. Okay, na? Then water splits into H plus ion and OH minus ion. ಇವು 4 ಅಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Na plus Cl minus H plus OH minus 4 ಅಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ Na plus ಮತ್ತೆ H plus ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? Na plus go to cathode. Okay, Na plus goes to cathode. Cl minus ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? It goes to anode. ಹಾಗೇನೆ H plus will also go to cathode and OH minus will go to anode. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, Na plus and H plus is coming towards cathode and Cl minus OH minus is going towards anode. Okay, got it? So ಇಷ್ಟಾದಾಗ H plus that has come here will combine among themselves. H plus with
H plus with another H plus, it produce hydrogen H2 gas. Hydrogen gas ಅನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. H plus with another H plus. ಇಲ್ಲಿ hydrogen gas ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? Near cathode hydrogen gas is produced. ಹಾಗೇನೆ Cl minus that has traveled towards anode will produce Cl2 gas. Chlorine gas. ಜೊತೆಗೆ what is left? NaO plus is left and OH minus is left. That get produced into NaOH. Can you see here? That get produced to NaOH. So, three products have come. One you can see here, Cl2 gas. Another one you can see here, H2 gas. Third one you can see here, NaOH. That's present in the solution which has to be extracted. So, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಯೂಸಸ್ ನ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ because it is disinfectant. Disinfectant. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it's used in water treatment and also in swimming pools for the same reason. Swimming pools ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕೂದಲು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ವೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. PVC have you heard? PVC is nothing but polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride, which is used in making pipes and all. PVC pipes ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? So polyvinyl chloride, that's also made from chlorine gas. CFCs have you heard? CFCs are nothing but chlorofluorocarbons, which are used in AC and fridges. AC ಮತ್ತೆ fridges ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, chlorofluorocarbons, CFCs are also produced using chlorine, and it's also used in production of pesticides. Can you see here? Pesticides. So it's widely used in water treatments as disinfectant, in swimming pools as disinfectant. It's also used in production of PVC, polyvinyl chloride, and CFCs, and also pesticides. They are the uses of chlorine. Idರಲ್ಲಿ you should remember minimum 3 to 4 uses. 3 uses. Coming to hydrogen. Hydrogen gas produced is used as fuel. Hydrogen gas is actually called as future fuel. It's called as future fuel because diesel, petrol are causing a lot of harm to the nature, whereas hydrogen does least effect on the nature. So it's called as future fuel, and it's also used in production of margarine. Can you see here margarine? Margarine is nothing but dalda. Have you heard of dalda? Dalda, which is used as alternative to ghee. Okay, ghee tarane irutte, but it's not actually ghee. It's actually solid vegetable oil, dalda, margarine. Other production alli they use hydrogen and ammonia for fertilizers. So hydrogen gas is also used for production of ammonia, which is used as fertilizer. Then coming to uses of NaOH. It's used for degreasing metals. Metals alliro grease na extract madadmele adralliro grease na remove madodakke. Then soaps and detergents anna madodakke. Paper making, artificial fibers idella produce madodakke they use sodium hydroxide. So ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this equation goes good. NaCl aqueous plus 2H2O liquid produce NaOH aqueous plus Cl2 gas plus H2 gas. These are the 3 products. In that, as chlorine is there, name chlor starts, as NaOH is there, alkali. Chlor alkali process, where NaCl dissociates in presence of electricity to produce sodium hydroxide, chlorine gas, and hydrogen gas. And these are the uses of products of chlor alkali process. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
Okay, so that's all for today. I'll catch up with another video shortly with continued discussion of salts. Thank you. Thank you for watching, and also subscribe my channel if you have not done it, and share with your friends if you find it useful. Like my video if it is really useful. Thank you.